கன்வெக்ஷன் என்ன ஆகும், வாட்டர் ஹீட் பண்ணால் வாட்டர் வந்து டென்சிட்டியை லாஸ் பண்ணிவிட்டு லோ டென்சிட்டி மெட்டீரியல் வில் கோ டு தி டாப் சர்ஃபேஸ். ஸோ அது கன்வெக்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ கன்வெக்ஷன்னால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது, ரெயின் இஸ் டியூ டு கன்வெக்ஷன். மழை எதனால, ரெயின் இஸ் டியூ டு கன்வெக்ஷன், டியூ டு கன்வெக்ஷன். ஸோ வாட்டர் வந்து டென்சிட்டியை லாஸ் பண்ணி என்னது வாட்டர் வேப்பராக மாறி க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு வர்றது கன்வெக்ஷன். அதுக்கு பேர் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன். ஸோ கன்வெக்ஷனில் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது, ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் அண்ட் ஃபோர்ஸ்ட் கன்வெக்ஷன். ஸோ நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடியது ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன். ஸோ சீல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எவாப்ரேஷன் ஆகி, இல்லை ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகி க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? ஸோ அது வந்து ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன். ஃபோர்ஸ்ட் கன்வெக்ஷன் என்ன? ஃபோர்ஸ்ட் கன்வெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கன்வென்ஷன் என்ன? நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற என்னது கூலர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா ஏசின்னு சொல்லலாம். ஏசி என்ன பண்ணுது, ரூமுக்குள்ளே இருந்து ஹீட்டை வெளியே தள்ளணும். சரியா? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை வெளியே தள்ளுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறோம். எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் என்ன பண்ணுது, ஸோ ஹை டென்ஸை இழுத்து வெளியே கொடுக்குது. சரியா? ஸோ அது வந்து ஃபோர்ஸ்ட் கன்வென்ஷன். ஏசி என்ன பண்ணுது, ரூம்குள்ளே இருக்க ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணுது. ஸோ அதுவும் என்ன ஆகுது, தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபோர்ஸ்ட் கன்வெக்ஷன். ஸோ கன்வெக்ஷனுங்கிறது இந்த ரெண்டு தியரி பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கிறது கன்வெக்ஷன். சிலபஸில் கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், ரேடியேஷன்னு பிளைண்டாக கொடுத்துட்டான். சரியா? அதனால் கன்வெக்ஷனில் நமக்கு தியரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் கன்வெக்ஷனில். அடுத்ததாக இருக்கிறது ரேடியேஷன். ரேடியேஷனில் ரேட் ஆஃப் கூலிங் எல்லாம் வரும், ரேடியேஷன். ஸோ ரேடியேஷனில் டெலிட்டட் சிலபஸ்னு கொடுத்துருக்கான், பட் இருந்தாலும் நமக்கு சம்ஸ் வரும் டெலிட்டட்லாம் ஏன்னா ரேடியேஷன் பிளைண்டாக டாபிக் கொடுத்தனால நம்ம ஃபுல்லாகவே தான் படித்தாகணும். ரேடியேஷன்னா என்ன, ஹீட்டு வந்து காற்று மூலியமாக நமக்கு வந்து சேரும் இல்லையா? ஸோ ஸ்டவ் பக்கத்தில் இருந்தால் டைரக்ட் கான்டாக்டில் இருக்க மாட்டோம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம், த்ரூ மீடியம் ஹீட் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட். அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். டேக் டவுன். Heat is transmitted from one place to another place. Heat is transmitted from one place to another place without heating the intervening medium. Without heating the intervening medium. நடுவில் இருக்கக்கூடிய மீடியம் ஹீட் ஆகாது, ஆனால் ஹீட் மட்டும் என்ன ஆகும், டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். Without heating the intervening medium. Without heating the intervening medium. Example anna, heat from sun reaches the earth. Heat from sun reaches the earth by the process of radiation. Heat from the sun reaches the earth by the process of radiation. நடுவில் air heat ஆகுதா, எதுவும் ஹீட் ஆகிறது கிடையாது. So that process we call it as convection. Radiation energy is transmitted nu sollலாம். Write it down. Radiation means it refers to the process by which energy is transmitted by a body. Energy is transmitted by a body into the space, transmitted into the space and falls on the other body nu sollலாம். Transmitted from one body to another body. நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஸோ ஆனால் ஸ்பேஸ் என்ன ஆகாது, ஹீட் ஆகாது. ஸோ தட் ப்ராசஸ் வி கால் இட் அஸ் ரேடியேஷன். ஓகே, ரேடியேஷன் எந்த பாடியெல்லாம் ரேடியேஷனை கொடுக்கும், எதெல்லாம் ரேடியேஷனை கொடுக்கும், எதெல்லாம் ஹீட்டை எமிட் பண்ணக்கூடியது, எதெல்லாம் 0 கெல்வினுக்கு மேலே இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே என்ன பண்ணும், ஹீட்டை வந்து எமிட் பண்ணும். Okay, take down. First point, all bodies at a temperature above 0 Kelvin. All bodies at a temperature above 0 Kelvin
All bodies at a temperature above 0 Kelvin emit heat to the surrounding. Emit heat to the surrounding. 0 Kelvin க்கு மேல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டும் ஹீட்டை எமிட் பண்ணும். Heat to the surrounding and gain heat from the surrounding. And gain heat from the surrounding. Surroundingக்கும் ஹீட்டை கொடுக்கும், சரௌண்டிங்ல இருந்து ஹீட்டையும் எடுத்துக்கும். ரெண்டு ப்ராசஸ்மே நடக்கும். All bodies above 0 Kelvin emits heat to the surrounding and gains heat from the surrounding. Always it does. Second point, the amount of heat radiated per second. The amount of heat radiated per second depends on the amount of heat radiated per second depends on nature of emitting surface. Depends on nature of emitting surface. Nature of emitting surface, comma surface area. Emitting surface, comma surface area and temperature. And temperature. And temperature. Temperature எழுதலாம், அப்போ temperature difference எழுதலாம். So always heat flows from higher temperature to the lower temperature. So always it depends upon the area. Heat எதை பொறுத்தெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்கு, ஏரியாவை பேஸ் பண்ணியிருக்கு, temperature difference பேஸ் பண்ணியிருக்கு, and nature of the material பேஸ் பண்ணியிருக்கு. Third point, the rate of heat radiation by a body. The rate of heat radiation by a body. The rate of heat radiation by a body increases with the increase of temperature. Heat radiation increases with the increase in temperature. Increase in temperature. Rate of heat radiation by a body increases with the increase in temperature, and it is unaffected by the presence of surrounding bodies. And it is unaffected by presence of the surrounding bodies. Next point, the heat radiation is continuous. The heat radiation is continuous exchange of heat. Heat radiation is a continuous exchange of heat between the body and surrounding. Between body and surrounding. Between body and surrounding. சொல்லுங்க சார். சார் அங்கே இருப்பார் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸில். சாரை காட்டுங்களா, ஆனந்த் சாரை காட்டுங்க. வரலையா? நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங். கூலிங் ப்ராசஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? ஹீட் எந்த அளவுக்கு உள்ளே வருதோ அதே அளவுக்கு ஹீட்டை நான் வெளியே கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஹீட் ஃப்ளோ. ஹீட் ஃப்ளோனா என்ன ஃபார்முலா வரும்? Q/T. ஹீட் ஃப்ளோ அப்படின்னாவே என்ன வரும்? Q/T. ஹீட்டை வந்து நான் வெளியே கொடுக்க போகிறேன். அப்போ வெளியே கொடுத்தா ப்ளஸ்ஸா மைனஸா? என்கிட்ட இருந்து வெளியே போகுது. அப்போ என்கிட்ட இருந்து வெளியே போனால் அதை நான் என்னன்னு சொல்லணும்? மைனஸ்ன்னு சொல்லணும். அப்போ Q/Tயை என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்? எப்பயுமே -Q/Tன்னு சொல்லணும். சரியா? -Q/T. ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங். ஸோ கூலிங்கில் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் 3 லா இங்கே இருக்கும். நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் சிலபஸில் கொடுக்கல, ஆனால் ரேடியேஷன் ஒரு வேர்டு இருக்குது. ரேடியேஷன் ஒரு வேர்டு இருந்தாவே கம்ப்ளீட் ரேடியேஷனை படிக்கணும்னு தான் அர்த்தம். சரியா? இது மட்டும் இருக்குது, இது மட்டும் இருக்குன்னுலாம் கிடையாது. அதனால் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் இஸ் தேர். அப்போ ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ண ஹீட்டை மொத்தத்தையும் என்ன பண்ணணும்? வெளியே ரிலீஸ் பண்ணணும். ஸோ கண்டக்ஷன் ப்ராசஸில் எவ்வளோ ஹீட் வருது, அது என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தோம். இப்போ அந்த ஹீட்டை நான் மொத்தத்தையும் வெளியே கொடுக்கணும். ஸோ ரைட் இட் டவுன். ஸோ த ரேட் அட் விச் the body loses heat, rate of cooling, the rate at which body loses heat by radiation, by loss of heat, simple எழுதிடலாம். Loss of heat by radiation
is directly proportional to heat எங்கேருந்து எங்கே போகும்? ஹீட் எங்கேருந்து எங்கே ஃப்ளோ ஆகும்? ஹையர் டு லோயருக்கு ஃப்ளோ ஆகும். அதனால லாஸ் ஆஃப் ஹீட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ பாடி. டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ பாடி. லாஸ் ஆஃப் ஹீட்டுங்கிறத நீ எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? மைனஸ் dq by dt is directly proportional to temperature change delta t ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். directly proportional to temperature. And it is directly proportional to the medium. Medium பொறுத்தும் மாறும். Loss of heat is directly proportional to. So this is first point. Second point, loss of heat is directly proportional to medium. And the medium, air medium, water medium, எதில் வச்சு கூல் பண்ண போகிறோம்? ஸோ ஓப்பனாக வச்சிட்டோம்னா அது ஏர் மீடியம், தண்ணியில் வச்சோம்னா அது வாட்டர் மீடியம். ஸோ இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி மீடியம் ஆஃப் த சரௌண்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். medium of the surrounding அப்படின்னு சொல்லலாம். Depends upon the nature and extent of the exposed surface. Depends on the nature. Third point, loss of heat depends on nature. Depends on nature. Nature and exposed surface. And exposed surface. எந்த சர்ஃபேஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ண போகிறோம்? ஏருக்கா, வாட்டருக்கா, இல்லை ஃப்ரீசருக்கா, எந்த சர்ஃபேஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ண போகிறோம்? ஸோ ரைட் எவ்ரி திங் இன் ஒன் ஃபார்மேட். ஸோ 3 கண்டிஷனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. டெம்பரேச்சர், மீடியம் அண்ட் நேச்சர் அண்ட் எக்ஸ்போஸ்டு சர்ஃபேஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ரைட் எவ்ரி திங் இன் ஒன் ஆர்டர். ஸோ dq by dt, dq by dt இல்லை, minus dq by dt, minus dq by dt, that is equal to dq by small t, time. dq by dt is equal to t minus t naught. Is equal to some constant into t minus t naught. Is equal to first property. 3 property இருக்குல்லையா, directly proportional to temperature. அப்போ அதை ஈக்குவேட் பண்ணும்போது k times c naught. அதே மாதிரி what is dq? dq is equal to mc into ms into delta t. We have used the specific heat ms into delta t. q is equal to என்ன? q is equal to ms into delta t. இல்லையா, அதனால dq is equal to ms into delta tன்னு எழுதுறோம். இது என்ன பண்ண போகுது? ஹீட்டு தான் பண்ண போகுது. ஒன்று ஹீட்டை உள்ளே வாங்கும், இல்லைன்னா ஹீட்டை வெளியே கொடுக்கும். இது ஏதாவது ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் நடக்க போதா? இதனால எந்த சேஞ்சஸும் நடக்க போகிறது இல்லை. அப்போ ஹீட்டை உள்ளே வாங்குறது, வெளியே கொடுக்கறது மட்டும்தான். அப்போ அது என்ன ஹீட்டு? ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட். that depends upon the mass. அப்போ dq is equal to ms into delta t. அப்போ dq by dt ms into delta t. அப்போ dq by dtன்னு மாற்றினோம்னா இந்த பக்கமே என்ன ஆகிடும்? ms into dt by dtன்னு மாறிடும். ரெண்டு பக்கமும் டைமால் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இட் இஸ் கோயிங் டு வேரி. அப்போ dq by dt is equal to ms into delta t by delta t. So combine both the equations. So இங்க ஒரு equation இருக்கு, minus dq by, so this is first equation and this one is second equation. இதை தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்போ ms into delta t, இதை தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் 2 in 1. சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? ms into dt by dt is equal to k into t minus t naught. No, ms into dt by t is equal to t into t naught. No, so minus sign இருக்கு, இங்க ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்கனால இங்க ஒரு மைனஸ் சைன். Now you take the term to other side, minus ms into dt divided by t minus t naught, that is equal to k times dt ன்னு மாறி. Now integrate it on both the sides. dt by t என்ன? dt by ms வேணா வெளியே எடுத்துடலாம். ms வெளியே எடுத்துட்டோம்னா minus ms வெளியே எடுத்துட்டோம்னா integration of dt by t minus t naught is equal to integration of k into dt ன்னு மாறும். So that will become log t. Integration of 1 by x என்ன? Integration of 1 by x, log x. So that will become log x. அப்போ log of, so log of t minus t naught, log of t minus t naught is equal to, இந்த மைனஸ் சைன் வேணா இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடலாம், அதனால minus kt plus c ன்னு மாறும்.
minus kt plus c minus kt plus c. அப்போ log remove பண்ணா என்ன ஆகும்? t minus t naught is equal to e to the power of minus kt, e to the power of minus kt into e power c, into e power c. அப்போ t is equal to e power c. அப்போ t என்ன? t is equal to t naught plus e power minus kt plus 1 plus c ன்னு எழுதலாம். So that is the change in temperature. T is equal to T naught plus e to the power of minus kt plus c, where c is the constant. So that is the cooling temperature T. Newton's laws of cooling la, the temperature T is equal to T naught plus e power minus kt plus c. சொல்லுமா எது? by ms, by ms, 1 by ms இருக்கு. m னா mass, s னா specific heat. ரெண்டுமே என்னது? ரெண்டுமே என்னது? கான்ஸ்டன்ட். சரியா? ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட். அப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் இங்கே தான் வரும். by ms, இந்த 1 by msங்கிறது ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ. ஸோ அதனால நியூமரிக்கல் வேல்யூ இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது அது என்னவா இருக்கும்? அதே தான் இருக்கும். 1 by ms தான் இருக்கு. அப்போ இன்டெகிரேஷன் பண்ணும்போது இங்கே என்ன இருக்கும்? by ms தான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். அதை எலிமினேட் பண்ணியிருக்கோம். t is equal to t naught plus e to the power of minus kt plus c தான். minus kt plus c தான். இந்த ms பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. ஸோ டெம்பரேச்சரை ரீட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு T naught plus e to the power of Kங்கிறது தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி, Kங்கிறது தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி, C is some constant. So we are going to use this formula, minus ms into delta T is equal to K into T minus T naught என்ற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் we have the relationship. இந்த ஃபார்முலாவும் எனக்கு முக்கியம். ஸோ 4 ஃபார்முலாவை சம்ம எந்த ஃபார்முலாவில் வேணாலும் வரும். ஹீட் ஃப்ளோ ரேட் கொடுக்குறானா இல்லை டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் கொடுக்குறாங்களாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. எழுதியாச்சா? ஸோ டெம்பரேச்சர் மட்டும் கேட்டானா the last formula we can use it out. The next, so the formula is ms into T minus T1 minus T2 ன்னு வச்சுக்கலாம். T1 minus T2 divided by T, dt by dt என்னவா இருக்கு? ms into dt by dt தானே இருக்கு ஃபார்முலா. ms into dt by dt is equal to என்னவா இருக்கும்? K into T minus T naught ன்னு ஃபார்முலா இருந்துச்சு. ஸோ அதே ஃபார்முலா தான் நான் என்ன எழுதிக்கிறேன்? ms into T1 minus T2. But what is T1 minus T2? Heat always flows from higher temperature to lower temperature. Final minus initial இங்கே கிடையாது. அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோம். அப்போ T ஹீட் எங்கேருந்து எங்கே ஃப்ளோ ஆகுது? 1லேருந்து 2க்கு ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலன் டு K into T minus T naught, T minus T naught. This can be represented as K into this T, in the T, that can be made it as an average value. T1 plus T2 by 2, T1 plus T2 by 2 minus T naught ன்னு ஃபார்முலாவை மாற்றலாம். Average value. This temperature is an average temperature. எடுத்துக்கோ. Newton's law of cooling, the temperature difference between the body and the surrounding வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும்போது, the temperature between the body and the surrounding is very small, then we can say the rate of heat is like this, T1 plus T2 ன்னு எடுக்க முடியும். டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்.
வெரி ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, ஒரு 40லேருந்து 50க்கு மாறுது, இல்லை 50லேருந்து 70க்கு மாறுது, அப்போ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? 10 டிகிரி தான் இருக்குது. ரேட் ஆஃப் கூலிங் எப்படி இருக்கும்? ஸோ the டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸும் டைமும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தட் வில் பி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். temperature difference and time, these two are inversely proportional. So இந்த பக்கம் delta t, இந்த பக்கம் t, hyperbolic-ஆ இருக்கும். So that will be an hyperbolic. Hyperbolic. அப்போ ஸ்லோப் பண்ண நெகட்டிவ் ஸ்லோப் பண்ண இங்கேருந்து தான் இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ தட் வில் பி a நெகட்டிவ் ஸ்லோப் வந்து இப்படி இருக்கும், இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸ்லோப் இஸ் a நெகட்டிவ் ஸ்லோப். அதாவது log ஆஃப் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்னா இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது? log ஆஃப் e to the power of t minus t naught. ஸோ இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டைம் வந்து t. ஸோ இட் இஸ் a நெகட்டிவ் ஸ்லோப். ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே. ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே. இந்த கிராஃப் ஞாபகம் வச்சுக்க, எக்ஸாம்பிள் கிராஃப் வரும், மொத்தமாக நமக்கு 5 கிராஃப் வரும், எந்த கிராஃப் ஆனாலும் வரலாம். So temperature and time and change in temperature, log of t, cooling temperature and the time. So slope will be negative slope, decrease ஆகும். And heat is always in the decreasing direction, அதனால slope வந்து decreasing slope. A body cools, take down. A body cools in 7 minutes. A body cools in 7 minutes. No, heat can be absorbed, heat can be transmitted, and heat can be reflected. So 3 process இருக்கும். ஹீட் வந்து ஒரு பாடியில் அப்சர்வும் பண்ணும், டிரான்ஸ்மிட்டும் பண்ணும், அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்டும் பண்ணும். So 3 process. So heat can be taken down. Q is equal to R plus A plus T. Rat ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Q is equal to RAT. It can be reflected, it can be absorbed, and it can be transmitted also. It can be transmitted. Divided by Q. So Q by Q, that is equal to R by Q. How much it is reflected, how much it is absorbed, and how much it is transmitted. So this will become 1. 1 is equal to small e R, small a, small t. Absorptance, so we call it as reflectance, absorptance and transmittance. Absorptance, so small r அப்படிங்கிறது small r is equal to capital R by Q. So we call it as reflectance. மொத்த ஹீட்டில் எவ்வளோ ஹீட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு அது ரிஃப்ளெக்டன்ஸ். A is equal to capital A by heat. டோட்டல் ஹீட்டில் எவ்வளோ ஹீட் அப்சர்வ் ஆகிருக்கு, ஸோ தட் we call it as absorptance. மொத்த ஹீட்டில் எவ்வளோ ஹீட் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிருக்கு, ஸோ T. ஸோ T by Q. We call it as transmittance. Reflectance, absorptance and transmittance. Small r, small a, small t. So இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? R plus A plus T, that will be totally 1. R plus A plus T is always totally 1. R plus A plus T is totally 1. If a body is not transmitted, if a body is not transmitted, transmit radiation. If a body is not transmitting radiation, அப்போ R என்ன ஆயிடும்? Transmitting radiation. If the body is not transmitting radiation,
then T will become 0. If T will become 0, then R plus A will be equivalent to 1. The body is not transmitting the heat, then R plus A is equal to 1. If a body neither reflects nor transmits, if a body neither reflects, reflection on 0, transmittance on 0, na, appa A is equal to 1 and 1. Absorptance, அப்போ அப்சர்விங் மட்டும்தான் இருக்குது. பிளாக் பாடி என்ன மட்டும்தான் பண்ணோம்? அப்சர்வ் மட்டும்தான் பண்ணோம். பிளாக் பாடி அப்சர்வ் மட்டும்தான் பாடி. எழுதியாச்சா? The next one is emissivity. Emissivity. எவ்வளோ எனர்ஜியை எமிட் பண்ணும், that we call it as emissivity. Absorptive power, emissive power and transmitted power. Absorptive power, emissive power and emissivity. 3 types of power. Absorb power, absorptive power. Absorptive power. Absorptive power. It is the ratio of amount of heat absorbed. It is the ratio of amount of heat absorbed by the ratio of amount of heat absorbed to amount of heat absorbed in time to total heat energy incidented in the same time. Absorptive power A lambda. Absorptive power symbol வந்து A lambda, that is equal to amount of heat absorbed by amount of heat absorbed by amount of heat inputted. Amount of heat absorbed by amount of heat absorbed by total amount of heat, by total heat, that is absorptive power A lambda. So that is represented in terms of wavelength. Unit wavelength la represent பண்ணுவாங்க. Emissive power, how much of heat is emitted? It is emissive power. Emissive power. Emissive power na we'll put it as E lambda. So the amount of heat emitted, amount of heat emitted to the total amount of heat. Emissive power is amount of heat emitted by total amount of heat. Amount of heat emitted by total amount of heat. Amount of heat emitted, that is reflected. Amount of heat emitted divided by total amount of heat is total heat. அதோடைய ரேஷியோ தான் emissive power. அதோட ரேஷியோ emissive power. So that can be represented as E lambda. That is represented by E lambda. ஒரு பாடி அப்சர்வ் பண்ணது அப்படின்னா that will be a black body, எமிசிவும் பண்ணாது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அது டிரான்ஸ்மிட்டும் பண்ணாது, எமிசிவும் பண்ணாது.
So the ratio of E lambda to E lambda by A lambda will always be constant. That is equal to E suffix lambda, capital E suffix lambda. That is emissivity by absorptivity ratio is always remains constant for a perfectly black body. For a perfectly black body, E lambda by A lambda will be E suffix lambda, which is always constant. We call this as emissivity. Thus we call it as emissivity. So the emissive power of a body, the absorptive power of the body and emissive power of the body will be always equal. Emissive power will be equivalent to absorptive power. So ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும்போது we call this law as a Kirchhoff's law. We call this law as Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. E lambda by A lambda, that is equal to E lambda, which is always constant. Which is always constant. The law we call it as Kirchhoff's law. என்னமா மொத்த ஹீட்டும் R plus A plus T is equal to 1 இருக்கும். சரியா? இப்போ எந்த ஹீட் கொடுத்தாலும் அப்சர்வ் பண்ற ஹீட் மொத்தமா என்ன பண்ணும்? ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு என்ன பேரு? எமிஷன் பேரு. ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன அர்த்தம்? எமிஷன். எவ்வளோ ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுதோ அவ்வளோ ஹீட்டை எமிசியும் பண்ணும். அந்த லாக்கு பேர் என்ன? தட் இஸ் கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா. டிரான்ஸ்மிட்டே எதுவும் பண்ணாது, மொத்த ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும், மொத்த ஹீட்டை என்ன பண்ணும்? ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ தட் லா வி கால் இட் எஸ் கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா. இப்போ எமிசி பவர் இதை தான் நம்ம என்னென்னு பண்ணி வச்சிருக்கோம்? இ லாம்டா. இ லாம்டானா எதை வரும்? ரிஃப்ளெக்ஷன். அப்சர்வ் பண்ணுற ஹீட்டு மொத்தமாக என்ன பண்ணிடும்? ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ அந்த லாக்கு பேர் என்ன? கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா. டிரான்ஸ்மிட் பண்ணவே பண்ணாது, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணவே பண்ணாது. ஸோ குட் அப்சர்வர் இஸ் ஆல்வேஸ் எ குட் ரிஃப்ளெக்டரா. நல்ல ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணும், அதே சமயத்தில் ஹீட்டை வெளியே ரிலீவும் பண்ணிடும். சரியா? ஸோ தட் ஒன். ஸோ தட் ஹேப் என்னம்மா? எலக்ட்ரிக். ஆமாம், ரெண்டும் ஒரே மாதிரியே இருக்கும், கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி. ஸோ அதே மாதிரி எவ்வளோ கரண்ட் உள்ளே வருதோ அவ்வளோ கரண்ட் மொத்தமாக வெளியே போகும். ஸோ த சேம் ப்ராசஸ், அப்சர்வ்டன்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும். அந்த இடத்துல என்னவாக இருக்கும்? டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும். டிரான்ஸ்மிட்டே பண்ணலன்னா எவ்வளோ ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுதோ அவ்வளோ ஹீட்டையும் மொத்தமாக என்ன ஆகிடும்? வெளியே கொடுத்துரும். அந்த லாவுக்கு பேர் கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா. ஓகே. The next one is Stephen-Boltzmann law. Rate of cooling la Stephen-Boltzmann's law. Stephen-Boltzmann's law. So energy கொடுத்தா அதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து அதிக ரேஞ்சஸ்க்கு போகும். Stephen-Boltzmann's law. Stephen-Boltzmann's law. Stephen-Boltzmann's law. The total heat energy emitted. The total heat energy emitted by a black body per second. Total heat energy emitted by a black body per second. Per second per unit area. Per second. Total heat energy emitted per second. Q by second area is directly proportional to T power 4. Temperature to the power of 4. The total heat energy emitted per second per area is the fourth power of absolute temperature. Is the fourth power of absolute temperature. அப்போ heat emitted per second Q னு வச்சுக்கலாம், இல்லை H னு வச்சு. அப்போ heat எவ்வளோ? Heat is equal to, see, heat by surface second time into area is equal to some constant into T power 4. Therefore, heat is equal to sigma area time T power 4 னு மாறும்.
sigma area into time t power 4 number. Sigma, so emitted by the is directly proportional to second per unit area. Sigma is the universal constant. 1 minute. So Q by per second per area is equal to, what is Q by S? What is Q by joules per second? Joules by second and power. Joules by second is power. So we can say it as energy. So that is joules per second area is directly proportional to T power 4, or this can represent it as energy per area is equal to directly proportional to T power 4. Appo E by A is equal to sigma T power 4. So E is equal to sigma A T power 4. Take it down. E is equal to sigma A T power 4. Sigma A T power 4 E nu வைக்கலாம் இல்ல H nu வைக்கலாம். So usually H nu கொடுத்திருப்பாங்க. H is equal to sigma A T power 4. Heat energy flows per second. H na என்ன? Q by T. H na என்ன? Q by T. H is equal to Q by T. H is equal to Q by T. That is equal to energy dot A nu வச்சுக்கலாம். E dot A. That is equal to, so can change it out. So remember like this, H is equal to sigma A T power 4, that is equal to Q dot T. So இது தேவையில்லை. So we can put this Q by T, that is equal to H. So H is equal to, ஏன்னா Q by T ன்னு இருக்கு. இங்க என்னவா இருக்கு? Q by T. Q by T என்ன? Q by T என்ன? H. Already நம்ம H தான் வச்சிருக்கோம். அப்போ H is equal to sigma A T power T. So that is energy into area ன்னு வச்சுக்கலாம். That is also equivalent to sigma A T power 4 க்கு equal. So the amount of heat given out is directly proportional to T power 4, temperature to the power of 4. What is sigma? Sigma is equal to 6.63 into 10 to the power 5. Boltzmann constant 5.67. 5.67 Boltzmann constant is 5.67 into 10 to the power of minus 5 minus 8 joules per second meter squared Kelvin power 4. Meter squared Kelvin power 4. 5.67. Stefan Boltzmann constant. Boltzmann constant இல்ல. Boltzmann constant வந்து 1.38 into 10 power minus 3. இது Stefan Boltzmann constant. 5.67 into 10 to the power of minus 8 joules second by meter power 4. The another formula is E is equal to sigma A T power 4. Otherwise the emission E is equal to emissivity sigma T power 4. So otherwise E is equal to emissivity into sigma into T1 to the power of 4 minus T to the power T1 T to the power of 4 minus T0 to the power of 4. இந்த ஃபார்முலாவும் கொடுக்கலாம். இந்த ஃபார்முலா surrounding temperature கொடுத்திருந்தா then we can use this formula. Surrounding temperature கொடுக்கலனா above formula யூஸ் பண்ணணும். Surrounding temperature கொடுத்திருந்தா epsilon sigma T power 4 minus T0 to the power of 4. ரெண்டு temperature difference கொடுத்திருந்தா. So எதுமே கொடுக்கல அப்படின்னா then it is directly proportional to T power 4. Both the laws can be equated. So the law என்ன? dt by dh. So the law dt by dh mc into, what is h? H is equal to mc into ms into.
ms into dt by dt with minus sign. What is h? h is equal to q by t. அப்போ q by t எதுக்கு equal? h எதுக்கு equal? Sigma a t power 4 is equal to minus ms into dt by dt னு equate பண்ணலாம். So that is in terms of emissivity. So dt by dt, so capital dt by small dt, that is also equivalent to h by mc in mark, h by ms in mark. Bring this term over here. Upper dt by dt is h by ms. What is h? Substitute it. What is h? Sigma a t power 4. So sigma a t power 4. Sigma a t power 4 by ms அப்படின்னு substitute பண்ணலாம். இல்லை sigma a t power 4னு substitute பண்ணலாம். இல்லைனா epsilon naught sigma a t cube substitute பண்ணலாம். Right? This can also be equated like this. இல்லைனா இதையும் substitute பண்ணலாம். Sigma epsilon t power 4 minus t naught to the power of 4னு substitute பண்ணலாம். Right? Next one is Wien's displacement law. Wien's displacement law is inversely proportional to temperature. Wien's W-I-E-N-S, Wien's displacement law. Upper heat radiated is inversely proportional to temperature. Erase pannilama. Heat radiated, Wien's displacement law. Wien's displacement law. Wien's displacement travel, that is the wavelength or the heat. Heat na radiation. Radiation na kandipa wavelength irukkum. Adanaala wavelength is inversely proportional to temperature. Wavelength is inversely proportional to temperature. So when we equate it, lambda is equal to b by t ni equate பண்ணலாம். அப்போ b is equal to lambda times t. B is Wien's displacement constant 1.38 into 10 to the power of minus 3. Wien's B on the 2.9 into 10 power minus 3. The value of B is 2.9 into 10 to the power of minus 3 mK milli. 2.9 into 10 to the power of minus 3 mK. So T is, lambda is B by T. Simple formula. You can make lambda is B by T. இந்த மூணு லாவையும் ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் டெம்பரேச்சரோட சேர்த்து. So lambda into T will remain always constant. That will remain always constant. So B is equal to 2.9 into 10 to the power of minus 3 K. So that's all your chapter. இதில் சம்ஸை சால்வ் பண்ணுங்க. கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன், ரேடியேஷன் தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு டெலிட்டட் போர்ஷன் கொடுத்தது கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா இஸ் டெலிட்டட். சரியா? எது டெலிட்டட் போர்ஷன் இருக்கா யார்கிட்டையாவது? கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா வந்து டெலிட்டட், வீன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து டெலிட்டட். சரியா? ஆனால் சம்மு கேட்பான், கண்டிப்பாக கேட்காம இருக்க மாட்டான். ஸோ எந்த லாலேருந்து எந்த லாவுக்கு வேணால் போனான். ஏன்னா பிளைண்டாக தான் சிலபஸ். பிளைண்ட் சிலபஸை நம்பவே முடியாது. அதனால் 3 லாவையும் படிச்சுக்கங்க. Stephen's law, Wien's displacement law, Kirchhoff's law, Newton's law of cooling. I think Newton's